Willkommen zu Grammatik mit Herrn Schwab. Today's topic is the conditional and the subjunctive. The easiest way in German to say that you would do something is to use würde. Was würdest du mit mehr Geld tun? What would you do with more money? Ich würde ein größeres Haus kaufen. I would buy a bigger house. Würde is not a separate verb. It is the subjunctive form of werden. Notice from the examples that you use a form of würde plus the infinitive form of the main verb. For example, tun, kaufen. The subjunctive forms of werden look like this. Ich würde, du würdest, er würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. The forms for first and third person are identical. Würde can be used to state or ask about what someone would do if things were different. Wenn deine Mannschaft gewinnen würde, wie würdest du feiern? If your team would win, how would you celebrate? It can be used to state a wish. Wenn es nur regnen würde, if only it would rain. Or to make a request more polite. Würdest du mir einen Gefallen tun? Would you do me a favor? As opposed to wirst du mir einen Gefallen tun? Will you do me a favor? Theoretically, würde plus the infinitive is all you need to express these ideas. However, there are instances where German takes another route. Das würde sehr gut sein. Ich würde mehr Spaß haben. These sentences are perfectly understandable. However, most Germans would not use them. Würde is the subjunctive form of werden. In fact, all verbs have a subjunctive form. Most are not used much except in formal writing or literature. However, the subjunctive forms of the most common verbs are preferred to würde plus the infinitive. Das wäre sehr gut. Ich hätte mehr Spaß. The subjunctive forms of sein and haben look like this. Wäre and hätte, wärest and hättest, wäre, hätte, wären, hätten, wäret, hättet, wären, hätten. Again, the forms for first and third person are identical. Sometimes the subjunctive forms of less common verbs slip into conversational use. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. I would wish. Das käme nicht in Frage. That would not come into question. Es gäbe dann 5 in der Gruppe. There would be 5 in the group. The subjunctive forms of regular verbs are identical to the imperfect. The irregular verbs look similar to the imperfect, but 1, the endings are different, and 2, if possible, an umlaut is added on the stem vowel. Wünschte is a regular verb. Käme is an irregular verb. Wünschtest, kämest. Wünschte, käme. Wünschten, kämen. Wünschtet, kämet. Wünschten, kämen. The subjunctive forms of modal verbs are also commonly used. Ich würde ein schönes Haus kaufen können. Sounds awkward. More common would be, ich könnte ein schönes Haus kaufen. The subjunctive forms of können look like this. Könnte, könntest, könnte, könnten, könntet, könnten. Können, müssen, dürfen, and mögen all take umlauts in their subjunctive forms. Some more examples of subjunctive with modal verbs. Müsste mehr arbeiten. Sie dürften das Haus nicht verlassen. Ich sollte gesünder essen. Wir wollten dich etwas fragen.
Ich möchte besser Deutsch sprechen. You probably learned to use möchte long ago. Now you know, möchte is the subjunctive of mögen. The past tense subjunctive is comparatively easy. You already know the subjunctive forms for haben and sein, wäre and hätte, and so on. You also know how to form sentences in the perfect. Er hat das nicht getan. Wir sind zu Hause geblieben. Past tense subjunctive just uses the subjunctive forms of haben and sein. Er hätte das nicht getan. He would not have done that. Wir wären zu Hause geblieben. We would have stayed at home. Another aspect of subjunctive is word order. Since many of the sentences will use the conjunction wenn, subjunctive often requires dependent word order. Ich würde lesen, wenn es kalt und regnerisch wäre. Wenn es kalt und regnerisch wäre, würde ich lesen. Ich hätte das nicht getan, wenn ich alles gewusst hätte. Wenn ich alles gewusst hätte, hätte ich das nicht getan. This might be a good time to review conjunctions and word order.